Hello, welcome back to the Aquatic Life Saving channel. My name is Grace Joyce, and yes, it's another episode about water safety and drowning prevention. Today, we are going to continue with our topic, understanding floods, but today we talk more about the diseases that come with floods. Of course, I'm joined by Alan Kiza, the public health expert and the drowning prevention expert, to digest more of this issue of diseases that come with floods. Before I cross over to him, I want to thank you all for following us, for watching our content, and for giving us feedback. Keep it coming. Special shout outs to Anti-Drowning Skills Foundation. You left a comment for us and said this is a great initiative, and you gave us big compliments for making such important knowledge accessible and practical. Alex Sederonko, you also said this is really valuable public service initiative, especially in areas where urban flooding is becoming more frequent and infrastructure can't always keep up. Flood preparedness saves lives, and making that knowledge accessible is important work. Thank you for the comment. Thank you to Brenda Kabakonga 6222, Edith Kauma, Lubianza Media, thank you also for following us and leaving your comments. Lydia 5520, Mobiru Ivan, thank you, we appreciate. And I continue to remind you, like the content, share the content, subscribe to the channel, and click that notification bell so that you don't miss any episode. Again, welcome to another episode on the Aquatic Life Saving channel. Before we say diseases that come with floods, how have you been? It's been a long time. I know, it's been a busy weekend. We just came back from League 2 swim meet, which was interesting. Very good times and very brilliant performances from all our athletes. And yeah, it's been a busy weekend, and next weekend is going to be actually much more fire because we have the Dolphins Junior Championship happening this weekend. Interesting. I can't wait to be there. Juniors is for young ones. Oh yes, it's young ones, 11 and under. Now adults like us, where do we fall? Adults, we have something for you. There is a formidable Masters that is happening soon. I think right after the Dolphin Junior Championships. So yeah, we'll keep you locked. Okay. Anyway, today seems like a good day to talk about diseases that come with floods. It has just rained. It rained cats and dogs in some areas in Kampala. Some didn't get cats and dogs. And of course, we've got stagnant waters, and some areas are flooded. Building from the effects we had from floods and everything, when we talk about diseases that come with floods, what do we mean? Well, diseases that come with floods, of course, we mean illnesses that increase or spread because of flood conditions. Usually when there is a flood, you expect contaminated water, you will expect poor sanitation, stagnant water, and of course, overcrowding. So usually this water is not clean. It's usually dirty, it's murky, and often mixed with sewage, waste, and sometimes bacteria, which makes it even more harmful. So you've quite answered the other thing I was going to ask. Why do floods increase the risk of these diseases? You've just said the water is not clean and everything. But don't you think these diseases are there before the floods come? Not really, because most of these diseases are spread throughout floods. Of course, the diseases are broken down in different categories depending on which disease we are talking about in particular. Yeah. But yes, even if the diseases were there, the flood increases the risk or the spread of these diseases. How fast do they go? How fast do the diseases spread? Yeah, when we are in floods. These diseases spread fast. For example, you see some diseases spread between between 1 hour and 72 hours, which is about 3 days. And you notice that in a period of 1 hour, of course, the risk is high, especially for a few diseases like cholera,
which is waterborne disease. It spreads very fast in the first hour. And then, of course, the other diseases, you will notice that they start spreading within 2 weeks, 1 to 2 weeks. For example, malaria or the malaria fever, 1 to 2 weeks. And then there are those diseases that are an aftermath that come in a bit later. And let's say 3 weeks plus, because the symptoms don't really show right away, they come in a bit later. For example, diseases that are respiratory, that damage the respiratory system. Yes. So now let's stay on those diseases. So you've said we have malaria, we have cholera, we have typhoid. So is it possible to break them down? So malaria is which type? Can we break them down in their types? Sure. Of course, if we get to break down these diseases, one would want to look at waterborne diseases. Waterborne diseases, for someone who's watching out there, these are diseases that are caused by water. They are born in water. For example, cholera. Cholera is one of those diseases. It's a fast-killing disease that spreads quick in times of a flood. Like we said earlier, that within 1 day or within 1 hour, it spreads very fast, because if water is flowing and it's moving very fast, this water is usually contaminated because cholera comes with a contamination of both water and food. So for someone who's cooking or preparing a meal, let's say downtown, and the flood comes, washes our stuff, if they are using probably that kind of water, then chances are high that the risk of cholera is going to be a little bit high. Yeah. And of course, some of the symptoms of cholera could be severe diarrhea or dehydration, which sometimes leads to fatality. The challenge with cholera is that cholera kills within hours if not attended to. How will I know that I have cholera? Cholera has a few symptoms, of course. Severe diarrhea, dehydration. So for someone who has consumed anything, whether through eating or drinking, if they notice severe diarrhea, of course you would want to suspect there is cholera, especially if there has been contact with flood water or dirty water. Is it different from running stomach? It's not different, because having a running stomach is more or less diarrhea. So Okay. yeah. Okay. So now, apart from cholera, what other waterborne diseases come with the floods? Of course, apart from cholera, other diseases that would come with a flood, again, which are waterborne diseases, could be the typhoid fever, which is equally spread through contaminated water and food. So again, just like cholera, with it, the moment you consume, let me give an example of someone who's preparing a meal, let's say downtown in a valley, and a flood washes away stuff. Probably they prepare a meal using such waters. Then chances are high that the people who consume this abasuubuzi abo nti yoye n'abanywedde amazzi tetugambye bubi naye buli kuba kyakulabirako nti yenna abanywedde amazzi ago oba abaalidde emmere eyo, chances are nti ajja kufuna omusujja gwe tuyita typhoid fever. Typhoid fever ebiseera ebisinga gwe musujja gwe tuyita oba omusujja ogw'omu lubuto. Era some of the symptoms of typhoid fever could be, of course, fever itself, okuluma mu lubuto, oba n'okufuna general body weakness. Ze zimu ku bubonero obulaga nti omuntu alina omusujja ogw'omu lubuto oba kye twandise typhoid fever. Of course, byanjawulo. Kati ate dysentery nakyo is one of another waterborne disease. Mpozi ekiyinza okwagala okukifuula nti bifaanaganamu lwakuba nti ne mu dysentery omuntu era aba afuluma oba kye twandise diarrhea. Naye ekyenjawulo mu dysentery nti okufuluma kuno ebiseera ebimu kubaamu omusaayi, n'osanga oli ng'afuluma naye ng'afuluma musaayi, kakitegeeza yacontactinze gundi dysentery probably through mazzi ago amakyafu. Yeah, so dysentery nayo ali wansi wa waterborne diseases. Mpozi n'okwongerako waliyo obulwadde obulala butandise hepatitis A, buyinza obutawulikika nnyo naye nga mwebuli, era nga nabwo butambulira mu kunywa mazzi makyafu na mmere enkyafu. Era obubonero ebiseera ebisinga bubeera mu jaundice. Amanyi jaundice balowooza abeera nnyo mu baana bato, ne mu bantu abakulu abeeramu, amaaso ago ne gafuuka yellowish kind of.
Then dysentery ayina engeri gyaleetamu fatigue kuba omubiri gwa tegulina bulungi mazzi olw'okuba nti ofuluma nnyo olwo ofulumira kumu ogenda okwesanga nga ofunye dysentery. Ate ne bw'oba tomujjanjabye mangu era naye ogenda okwesanga nti okola ki nti ofa oba weeyongerayo. Sorry, oyo mbadde njogera ku hepatitis A. Sorry, obadde obuuza ku dysentery. Dysentery obubonero buli mu kufuluma musaayi era nawe bw'oba tobugemye mangu oyinza okwesanga nti buyinza okufuuka obulabe eri obulamu bw'omuntu. Kati bwe tuvaawo waliwo ne bagamba vector borne. Ate vector borne ze kati vector borne twandigambye kati nga bwe twogedde ku waterborne diseases ebiseera ebisinga zireetebwa mazzi. Mazzi direct g'amataba. Amazzi ago gabaamu twagambye nti geegasse mu sewage, kazambi, obubi, ebicaafu kakica yenna twalira omwo. N'ate bodda mu vector borne diseases kati ate zo zireetebwa buwuka. Endwadde zitambulira ku buwuka. Either bujja oba bubeeramu kuba kati mu buwuka era mwe muli ng'omusujja ogw'ensiri. Nti amazzi gano katugeze amataba gagenze gaweddeyo oyinza okwesanga nti ebitundu ebimu amazzi ago gasigalawo. Kati amazzi ago gasigala mu bitundu ebyo ebimu gahabalinga kye tuyita ensiri. Ate bwe zijja mu bungi kati bwe ziruma zo ziruma kati bwe ziruma era ogenda okwesanga ng'ofunye olusujjasujja ofunye obunafu mu mubiri ze twandise chills kye kivaako gwe tuyita omusujja ogw'ensiri oba malaria fever. Era ng'okusinga gutawaanya nnyo abaana abato ate okutta nagwo naye ate bw'oba ogutangidde ng'ofunye obujjanjabi oyinza of course obujjanjabi kitegeeza kusula mu butimba bwa nsiri nakwewala kuleka mazzi galegese mu bipiira bibaafu n'ebidibaddiba ebitakola ki ebyandibadde bisobola okuleetawo amazzi agakola ki agabeerawo akabanga oba akaseera. Naye ate bw'ova ku musujja ogwo ogw'ensiri tulina ate omusujja omulala gwe twandiise dengue fever. Kati dengue ye ate atambulira mu nsiri naye ate si zino ensiri ezireeta omusujja ogwa malaria. Kati ate ye aleetebwa buno obusiri obutuluma emisana. Kati ekyenjawulo ku dengue fever oba ogwo omusujja ogwa dengue kiri nti omuntu asangibwa alina dengue. Kati ensiri eyo bw'emuluma oyo ayinza okusangibwa ng'abadde amuyina ng'abadde mulwadde. Kati ensiri eyo bw'ejja n'emuluma ate negenda n'eruma omulala yeetambuza emujja ku ono n'emufuna negenda n'eruma omulala negenda ng'emusaasaanya bw'ekyo. Era ogenda okwesanga nga omuntu afunye omusujja ogw'ekika ekyo obubonero afuna omusujja afuna obulumi mu nnyingo zitwandise joint pains neyesanga nga naye bw'aba tafunye bujjanjabi mbagirawo obulwadde buyinza okumukola obubi. So bwe tutunuulira endwadde ezo ez'ekika ekyo ze twandise vector borne diseases endwadde ezireetebwa ebiwuka obuwuka obugira mu mataba nga ensiri. Naye ate era muzo tulina ate obulwadde obulala nga bwo buleetebwa ate bisolo naye nga nabyo biva mu mataba era nga nabwo bulwadde bwa mataba biwangalira mu mataba. Biyinza okuba tebuwangaliramu naye nga bireetebwa bisolo kubeera in contact n'amazzi. Okugeza bulwadde bwe twandigambye skin and eye infections. Skin and eye infections ojja kwesanga nti nabwo butambulira mazzi makyafu ne weesanga oli nga yeetakula omubiri gumusiyirira n'amyukirira amaaso geze twandise red eyes. Kigambo ekyo kyolusayansi awo kyerabidde naye n'osanga oli nga amyukiridde amaaso naye nga kiva mu kubeera mu contact n'amazzi makyafu. Era nga naye bw'aba atafunye bujjanjabi era ogenda okwesanga nti ayinza okufuna obulwadde obuyinza omuviirako ate okubeera obubi ennyo neyesanga nga ate butadde obulamu bwe mubakyabaga. Kati ate ne tuba n'obulwadde obw'ebisolo nga rodent borne diseases buno bwo buleetebwa mmese bwe twandiise leptospirosis. Nti leptospirosis butambulira mu musulo gwa mmese. Kati emmese weefuka amazzi ago ate obubi n'amazzi n'omusulo gw'emmese ne byetabula ne byegatta. Leptospirosis oyo ate ayinza okumaliriza nga naye ate akulwazizza. Kati abangi ku ffe tuyinza obutamumanya oba tuyinza okukinyoomereza kuba ate tekiri mu mataba mwokka kiri n'ewaka.
bakuŋŋaanya amazzi ag'oku mabaati ogateeka mu ttanka obulwadde ne bwekweka n'otamanya nakumanya bulwadde bukuluma naye nga weebuuza n'okwebuuza nze emmese nagisanga oba emmese yanfukira ddi kati emmese zino bwe zifuka omusulo ogwo amazzi gano amataba bwe gajja galina engeri gye geera obukyafu obwo wonna ne gatwala kati ne byetabula ne bigenda mu kazambi ne bigenda mu kakiki oyo yenna ne weesanga ng'ofunye obulwadde obwo bwe twayise leptospirosis oba rodent borne disease era nga obubonero bwabwo guba musujja mpozi n'okulumwa zitwandise ennyingo oba ne muscle pains era nga bwe bumu ku bubonero obulaga nti omuntu afunye leptospirosis oba obulwadde obwo obuleetebwa omusulo gw'emmese era nga nabwo bw'oba tobujjanjabye bulungi busobola okukuleetera obuzibu. Mpozi ekirwadde ekirala wakati awo kyandibadde respiratory infections nga zino zo zirumba ate ebitundu birumba liver oba kidney ate nga kati ate bwo okusinga buleetebwa dampness oba damp air kati ng'enkuba weetonye wano ne tubeera ng'amazzi geekutte kakati ebiseera ebisinga bwe tufuna amataba gano kampe ekyokulabirako mpa buyi example kyakulabirako nga katugambe ekyali ebuduuda mudslide eyo ne weesanga ng'abantu babasengudde kati bwe basengula abantu ne babajja mu kitundu ekimu babeera confined mu kitundu ekimu so baba bangi ebitundu bino bibatera okuteekamu abantu gaba masomero ziba kkanisa oba babatwala mu kisayi ne babazimbira butenti ng'obwo ne babateeka omwo mu bungi kati kireetawo omujjuzo gw'abantu oba kye twandiyise overcrowding kati mu mujjuzo ogwo ate omuntu afunyamu ebirwadde ebirala bye yandibuza amaaso okugeza nga ssenyiga oba flu asobola okufuniramu pneumonia asobola okufuniramu covid olw'okuba nti bantu babawamu kati omuntu bw'abanga abadde omu nga yabadde omulwadde ogenda okwesanga nti bagenda okusiiga ate be bangi kubanga bali confined mu kifo kimu kati bwe weesanga ng'ekifo ekyo tekiri ventilated bulungi tekirina spacing ennungi ogenda okwesanga nga obulwadde bukola ki butambula ku sipiidi y'amaanyi naye nga jjukira kyonna kyeki kireese mataba so ensonga lwaki nakyo tukyogerako nti nakyo kirwadde kiva mu mataba bwe gaba gabunye oba aftermath y'amataba ate waliwo zino ennyumba ezireeta enkuba weetonya ne zireeta olwo olufu lwe bayita molds munda nabo busobola oleeta endwadde oba omusana we gujja tuba fine ekyo bwe dampness eyo kuba kye twandise damp air ogenda okwesanga nti nayo si nnungi kuba kati bw'obeera mu mbeera ey'ekiko ekyo nga ekitundu kiri damp kitegeeza n'omuka gw'oba oba n'empewo gy'oba ossa nayo teba nnungi so nakyo kiyinza okuba ekyobulabe eri abantu mpozi nakira kyenyinza okwogerako kyemanye neerabidde bwe buno obulwadde obwatulumanga edda ennyo nga tukyali bato nga bwe twazanyiranga mu mazzi babuyitanga bugeregere nkyerabidde mu luzungu bugeregere kati oyina yeesanga nga atambulira mu mazzi ag'ekiko ekyo n'afuna obugeregere obwo kati buyina engeri gye bukwata mu bwalo obwo ne bukuluma ate ne bulwawo okuwona kati obumu bwe bukula ennyo ate bufuuka severe oyinza okwesanga nga bacooperating kati bw'otambulira mu mazzi ate nga kaŋŋambo nga ate obadde nabwo kati ate ogenda okwesanga nti beyond skin diseases ne irritations kati ate oyinza okufuna ebirwadde eby'okumu ne bijja ne bikola kye ne bikukosa kati ffe twabuzanyirangamu nga tubunyoma kweyabwajjiranga mu nkuba kati oyinza obunyoma n'ogamba akageregere nja kukola ki nja kuwona naate ne kakukosa ne keeyongera okuba akabi ne weesanga olina kugenda mu ddwaliro okukajjanjaba kati endwadde tuzitegedde bulungi naye era ogambye ezijja n'amataba nganze omuntu w'ewaka oba omuntu ssekinnoomu olowooza nkola ntya okubeera nga nange nzoogerako okuspreading olowooza nina kyensobola okukola ozongerako okuspreading oba ozitangiza okuspreading kituufu ewaka jjukira amataba gano bwe gajja gatwala bingi gatwala amaka gatwala abantu gatwala obutale gatwala amakanisa n'emizigiti gatwala amasomero n'amalwaliro kaakati gwe ow'ewaka bwe gaba gakuyanya ne gatakutwala ate olina kwekuuma ndwadde za kiko ekyo naate ekibuzo kyandibadde nti weekuuma otya okwekuuma okwo kwe kuba nti drainage systems zaffe ez'ewaka nnungi
tuzirongoosa tuziyonja nti amazzi bwe gajja tegabuna. Oba bw'oba teweekuumye ekyo kale bw'omala okwekuuma ekyo n'omanya nti mulimu wobeera n'ebipiirapiira ewaka enkuba etonnya ne bigembeka amazzi ne gabeera omwo kati ate bwe galwawo ge gajja ovaamu ze twagaye waterborne diseases omuli omusujja ogw'ensiri kw'amazzi ago bwe galwawo gakola ki kati ate oyinza n'osanga abaana bato omwana najja sinakyada agazannyisa n'aganywa ayinza obutaganywa intentionally ayinza okuba azannya ne gamusammukira oli ayinza okwebuuza naye kaakati amazzi g'amataba nganywa ntya kaakati kampeera ekyokulabirako oli ayinza okuba abadde atambula mu kkubo atambulira mu mazzi ago ag'amataba naye nga waliwo abadde avuga najja n'ayisawo emmotoka ku sipiidi ey'amaanyi kati amazzi ago bwe gasamuka ne wasanga gakutonnya ku mumwa ne weekomberera oluvaamu ogenda okumaliriza ng'ofunye eki ogenda omusawo olina typhoid n'ogamba amazzi ewaka nga bagafumba nakiyigamu kyakuna nti amazzi ag'okunywa gaba mafumba typhoid namugjawa ne weerabira olunaku lwe watambulira mu mataba kati n'ewaka kiyinza okubeera kyekimu ate obukyafu abaana ne baganywa n'obukyafu bwennyini obukyafu ewaka obutalongoosa myalo egyo ne weesanga nga bw'oba temugigogola amazzi ne gajja ne gabeera awo kati ogenda okwesanga sowera zigwa okwo ate ne zidda mu mmere gye mufumba kati ne weesanga nti nakyo kisobola okwongeza ku nsaasaanya y'obulwadde kati n'ewaka tuba tulina okwekuuma ebintu eby'ekika ekyo kati ate n'ekirala era ewaka n'amazzi gano ge tulembeka ku mabaati ge tuteeka mu ttanka era ne mu ttanka omwo waliwo ka treatment ke bakola ak'enjawulo n'oteekamu okutangira obulwadde ng'obwo koyinza okugamba yiyi kati nze leptospirosis ali nsangawa naye ne weerabira emmese ziddukirewo ku bbaati ziba mu siiringi ne zidda waggulu ne zikola zitya bwe zifuka okwo bwe zirekako obubi kati enkuba bw'etonnya ago gonna ne gadda mu ttanka y'ewaka ate n'osena n'okola kinoganywa agatapu siyinza googerera nnyo kuba kakati bwe gabanga ga national water of course gajja gali treated neera ne bwe gabanga gali treated naye ng'oddira amazzi ago n'oterekako mu ttanka ezo oluvannyuma twetaaga ne tuziyonjamu kuba nazo over time zifuna kye tuyita algae oba algae blooms ezo kati ne weesanga nga nazo zennyini ziyinza ofuuka ez'obulabe gye tuli so once in a while nazo ziba zeetaaga ne zirongoosebwako. Kati ogambye okugogola emyala obuyonjo naye kati nziza amataba gansanze omanye ebiseera bino enkuba etonnya n'ekusurprisinga if I find myself in the flood and probably I've contracted one of those diseases how do I survive? ng'amataba gakusanze owona otya? Mpona n'obulwadde ne bunkwata. Of course kaakati era bw'oba osangiddwa mu katyabaganga ako jjukira twagamba nti bw'oba otangira amataba ekisooka togayingira kitegeeza bw'oba togayingidde tewali contact bw'ogayingiramu chances ziri nti ojja kufuna endwadde katugambe ez'olususu n'ezo ze twogeddeko wammanga awo so kati ekisookerwako bw'otayingira mazzi ago ekyokubiri kwewala kuliisibwa na kunywanywa buli w'osanze bwe gaba amazzi gakunywa kuluma n'ate okujjanjaba obujjanjabi obwo ate nabwo buluma n'obulwadde buluma kuba bwe weewala okunywanywa amazzi g'osanze kiyinza okukuyambako obutafuna ndwadde ezo kuba kaakati bw'onywa amazzi g'otomanyi oba gano ge basiba mu buveera tomanyi oba mafumbe tomanyi soosi yaago baagagjeewa bw'oganywa nga gabaddemu kazambi kitegeeza oli exposed ffe baatugambanga olina okukola ki amazzi ag'okunywa gaba gakufumba so oba togafumbye olina kunywa gali packed then mpozi ekirala n'okunaabiriza engalo bw'obanga obadde mu mazzi ag'ekika ekyo kuba tomanya ddi lw'ogakuttemu so kati okunaabiriza hand washing eyo okulaba nti obulwadde tebukola ki tebutambula mpozi n'ekirala kabuyonjo naddala pit latrines ezo okuba nga zikozesebwa bulungi okulaba nti tezongera bubenje pit latrines ezo bwe zibeeredde enzibumukko ziri nti bwe zigetinga in touch n'amataba okugeza amataba bwe gaba nga gabaddewo kaŋŋambe mu low lying area ojja kusanga nti pit latrines ezo zijjula amazzi kati bwe zijjula amazzi kitegeeza ebiri wansi byonna byonna bisituka ne bidda ku ngulu ne biyingira ki ne biyingira enguudo zaffe ne biyingira obutale ne biyingira kati ogenda okwesanga nti
chances z'okucontactinga obulwadde nazo zikola ki ziba zeeyongera. So enkozesa yaazo kikulu nnyo, naye nga mu byonna ekisinga okuba ekikulu kwewala ku getting in contact n'amazzi ago, kugayingiramu, kugatambuliramu, n'okwekuuma obuyonjo, n'emmere erina okuba nga efumbiddwa bulungi, efumbiddwa amazzi amayonjo, nga omanyi nti emmere teekuleetere buzibu. Kati nga tugenda omali tuwumbawumba, nyinza okugamba nze ndi mwana, ndi muntu mukulu, obulwadde buno tebunkwata, tebusobola kunkwata. Baani abasinga okukosebwa zino endwadde? Era bw'oba olinayo nga ku statistics, baani abasinga okufa zino endwadde? Ekituufu kiri nti okubbira kwonga okubbira wano mu ggwanga Uganda tufiirwa abantu wakati w'8 n'9 buli lunaku nga bafa kubbira. Naye sijja kugamba nti bonna bafa mataba, naye nyiza okugamba nti 75% abantu ababbira era ojja kwesanga nti bafa mataba. This is globally. Kati ate nga mu abo abasinga be baana, kuba abaana bali vulnerable nnyo nti omwana jjukira ye tamanya kituufu kyakkola, alina kutambulira ku guidance ya muntu mukulu. Bitwaga nti omwana ayinza obutakola decision ntuufu, gamba nti aka neekwate wano amazzi gano galeme kuntwala, oba bwe biba bipiirapiira nga byawaka, ye ayinza obutamanya bubenje buli mu mazzi ago, ne yeesanga nga amazzi akoze eki, aganywedde oba agazannyiddemu, neesanga afunye obubenje. N'abakulu oba be twandise ba elder, abakulu ennyo, abo nabo bali ku risiki y'amaanyi, kuba kati nabo tugamba abaana be basinga okukosebwa zino endwadde. Abaana abakuliridde, then n'abakyala abali embuto. Abakyala abo bali embuto, kyova olaba omukyala bw'afuna olubuto bw'agenda mu ddwaliro ofuba nnyo okugema omusujja ogwo ogw'ensiri, agamba sula mu katimba, era fansida simanyi oba yensonga ki baba wa fansida, naye nange sijja kugamba. Naye nga abakyala abali embuto, abakulidde mu myaka, n'abaana abato, n'abantu abali mu low lying areas, ebifo ebyebikko, abo bali very prone ku ndwadde ezo. Mpozi n'abantu abalala abalina ebirwadde bye twandigambye chronic illnesses, okugeza abantu abali asthmatic, nti bw'abeera mu mujjuzo gw'abantu abangi ajja kwesanga nti kyangu okukontaktinga obulwadde nga ssenyiga oba ekirwadde ekirala. Kati nga tuggalawo, so we know the risk of these diseases, they can be dangerous, there are treatments for these diseases and all, but some people may say some of these diseases are from evil spirits. What are the most common myths about diseases related to floods, and what advice would you give people, especially in those areas that are prone to these diseases? One, the myth is that people think flood water is just rainwater. But flood water is not just rainwater. Flood water comes with contamination, it comes with hidden dangers, and we need to look out for all those. Two, people think mosquitoes come later. No, they don't come later. Mosquitoes start breeding immediately. The moment they settle in, they start breeding right away. And then the other thing is that people think that clear water is safe. No, not all clear water is safe. Ojjagala banga malungi nenga machi. Nenga machafu, gali contaminated, exactly. And I think the advice I can give to people out there is that floods don't just bring water, they bring invisible diseases. Clean water is, and I mean, when you see clear water, it does not necessarily mean that it is clean water. So we have to stay alert, we have to stay informed, and most importantly, we have to stay safe and afloat. We've heard it from the public health expert himself. Flood water is not clean water, and clear water does not necessarily mean it is clean water. Any water can be contaminated, but especially flood water has a lot of risks that come with diseases. So be careful as you interact with floods and as you use water. Most importantly, stay alive and stay afloat. Thanks for watching.